dumneavoastră, domnule președinte Emil Constantinescu, domnule viceprim-ministru, domnule ministru, stimați membrii ai Parlamentului și Guvernului, doamnelor și domnilor ambasadori, distinși invitați și dragi prieteni. În primul rând, aș dori să îmi exprim sinceră apreciere față de toți oaspeții noștri pentru că ne sunteți alături în această seară pentru a sărbători împreună Ziua Națională Fondării Statului Coreean. Apreciez în mod deosebit prezența alături de noi a Excelenței sale domnul președinte Emil Constantinescu. Este o mare onoare să vă am alături. Recepția din această seară are și mai multe semnificații, deoarece sărbătorim și cea de 15-a aniversare a Parteneriatului Strategic dintre Republica Coreea și România. De aceea, ocazia dintre companiei SK Telecom, unul din cei mai mari producători din piața globală a telecomunicațiilor, se află aici și 4 muzicieni ni se alătură astăzi, veneții tocmai din Seoul. Distinguished guests, on the occasion of our last year's National Day, I promised 3 main points to be pursued in my service here. Taking this opportunity, I would like to remind you of my previous promises and to debrief you on where we are now after 1 year has passed. My first promise was on the diplomacy of bilateral relations. Prima promisiune a fost aceea de a eleva relațiile diplomatice bilaterale la un nivel record. Recently, our bilateral exchanges have been the most visual, culminating with the third meeting between our two prime ministers in less than 8 months, and the presidential summit at the margin of NATO summit in July. Within 1 year, the president, the prime minister, and the National Assembly Speaker of the Republic of Korea met with their counterparts from Romania. Here are those photos indicating what has been achieved. My second promise was on the economy. A doua promisiune a fost aceea de a duce operarea economică pe noi porniți în conformitate cu parteneriatului strategic. Există un potențial uriaș între cele două țări ale noastre în domeniul economic și al investițiilor. Până în prezent, eu, împreună cu ambasador mea, ne-am concentrat pe transformarea acestui potențial în proiecte și acțiuni concrete. As you can see on the slides, in December last year, the Korea-Romania Peace Roundtable was held under the presence of our two prime ministers in Seoul. In February this year, we had the first edition of the Korea-Romania Peace Council here in Bucharest. In May this year, an MOU on modernizing the Constanța port was signed in front of our two prime ministers. In July this year, the Korea-Romania Defense Industry Cooperation Conference was held in Bucharest, the first of its kind. However, we still have a long way to go in bringing the economic fronts to the levels in line with our strategic partnership. And in this regard, our two leadership presented a clear roadmap during their recent meetings in Seoul and in Bucharest. And I am fully mandated to advance their roadmap in the areas of energy, defense, infrastructure, and ICT areas.
Queste due predicazioni, la prima quale la nostra Recepție de Ziua Națională, poi d'Italia, ce am realizat pe plan economic. I translate. The third promise was on cultural dimension. Ceea de a treia promisiune pe care am făcut-o a fost aceea de a arăta și mai mult orizontul înțelegerii reciproce și ai prieteniei între cele două popoare și culturi. În acest sens, ambasadorul a organizat diverse activități și evenimente academice și culturale care au avut rolul de a aprofunda cooperarea bilaterală, adăugându-i noi dimensiuni. In May, the first edition of the Korea-Romania Forum was held here in Seoul, and next year, the second edition will be held in Seoul. In June, Hanbok, our traditional Korean costumes, Hanbok Fashion Show was held here, the first in Korea. In 2 days' time, Korean Music Evening will take place in Timisoara, the capital city of culture this year. Distinctivitate actually subliniez din nou importanța deosebită a parteneriatului nostru strategic. We are standing at the juncture. Russia's invasion against Ukraine offended the international security, international law, and even our common sense. The pandemic, climate change, and supply chain disruptions have impacted our daily lives in an unprecedented manner. And adding to this, North Korea's continued provocations and its nuclear missile program remain a direct threat, then more than at any time, to not only in the region, but also in the entire world. Putem face în aceste circunstanțe sumbre. Există o articolă care spune că un pesimist vede obstacole în orice oportunitate, iar un optimist vede oportunitatea în orice obstacol. Așadar, pentru a transforma acest obstacol într-o oportunitate, Republica Coreea încearcă să consolideze parteneriatele și solidaritatea cu țările cu mentalități similare. The President of the Republic of Korea underlined two things recently. First, the security in Europe and Asia is closely intertwined and not to be separated. Second, we should hold a coalition among those countries who share the same fundamental values and interests. Alliance of values and alliance in action are the two keywords my president has put forward in his recent addresses, including at the NATO summit and recently UN General Assembly. Grounded in the core values of freedom, democracy, human rights, and the rule of law, a strong partnership among like-minded countries will help build a better world that is more secure, more peaceful, and more prosperous. In this, Korea and Romania are the best partners in this coalition, with Korea being at the northern flank of the free world in Northeast Asia, and Romania standing at the eastern flank of the free world in Europe. Dintre sărbătorim aniversarea Parteneriatului nostru strategic, recunoaștem legătura dintre noi, consolidată de valori comune și ne angajăm să promovăm împreună aceste valori comune în cadrul comunității internaționale. În timp ce vom privi spre următorii 15 ani de parteneriat strategic, și dincolo de acestea să ne reamintim importanța angajamentului nostru. On this journey, Korea and Romania stand by side,
we will keep further consolidating our everlasting friendship as we walk down the road. First candidate, the ambassador of Republica Coreea, Romania, known as the sufficient surfing Korean 의미, 세부의 서대변인 책임의 분이 Korean. Performance.